SARURA kids. Hello. Hi. Kwasai. Inindi nonzi Maya and ndakakurira ku London. Gore rino ndikuya na mai vangu na baba vangu ne muningina wangu kunogara ku Harare mu Zimbabwe. Baba vangu vanonzi Dave Jones. Hi, how are you? Mai vangu vanonzi Plaxcedes Hungwe. Ntafara nikukuzivai. Muningina wangu anonzi Amelia. Hello. Handisati ndambosvika paHarare. Mai vangu vanogara vachindiudza kuti ku Zimbabwe kunonakidza. Ndine Hama neShamwari dzinobva ku Harare. Dzimwe hama dzangu dzinogara muno muEngland. Dzimwe hama dzangu dzinogara ku Zimbabwe. Saka pandichasvika ku Zimbabwe ndikuda kunodya Nzimbe. Handisati ndambodya Nzimbe, asi mama vanondiudza kuti vaifarira Nzimbe chekuti pano pavanga vachiri mwana mudoko. Iwe nai. Nzimbe dzinonaka. Ndichadya Nzimbe mama. Uchadya Nzimbe mwanangu. London inonakidza. Upenyu hwangu hwese ndakangogara ndiri muno muLondon. Tinoenda kunzvimbo dzakawanda stereki muLondon. Kwandofarira kuenda stereki ku Kensington. Tinombosvika paRichmond, paKew Gardens. Panonakidza. Tinomboita tichitenderera tikambona Big Ben. Tikatombopindo mu London Eye nemhuri yangu. Mama vanofarira stereki kutenderera around London nokuti vanoziva kuti ku London kunonakidza. Mama vangu vaimboita basa nursing, saka vaishanda vari mukoti, vari pa Westminster Hospital. Ndipo pavakasangana na baba vangu. Baba vangu vaita basa IT, vaishanda nemacomputers. Vakasangana na mama ku canteen. Vakatanga kukurukura. Ndipo pavakaziva kuti vaida kuroorana. Yeah, that's right, Maya. And as soon as we got married, soon afterwards actually, Maya turned up. And then a bit of a shell shock later, along came number 2, Amelia. Hiya. Meeting my lovely wife and her beautiful family is the best thing that's ever happened to me. I'm still learning how to speak Shona, but I can now understand. That's also because Ambuya vangu will basically not talk to me in anything other than Shona, so anytime I call her, she just speaks to me in Shona. Zvakanzi namai vangu kuti munhu adzidzire Chirudzi anofanira kugara achichinzwa zuva nezuva kuti zvimva zvamurerukira kuti anzwe kuti rudzi rwacho runoita sei kana vanhu vachitaura. Yeah, and I am actually trying a lot to say these words right. And, I think moving to Zimbabwe is going to be the best thing that's ever happened to us because it's going to be a great opportunity for me to learn how to actually speak in Shona, like out loud. I really don't practice as much as I should. Yeah, Daddy, but that's also because when I speak to you in English and Mummy speaks to you in Shona, so you just answer in English. Yeah, that's true.
Yeah. So when my wife Plucky got this opportunity to move to Harare and work with a non-governmental organization that is looking for nurse educators to do outreach work, we thought it was absolutely brilliant because, she's got the great opportunity that she can actually use the skills that she's managed to acquire in the UK and work in a way that helps the country where she grew up. Ndakatoshamisikawo nazvo. Pandakariwanawo basa iroro, vakati vanotibhadharira kuti tibve kuno kuUK tichienda kunogara muHarare. Saka zvatichaita, sezvo pari kunetsa kuti tiende kuZimbabwe tichizodzoka munguva dzino dzekorona, tichangopinda mundege toenda tombonogara zvedu kana pahotera. Tatenga musha kudaro, tozoenda tichizombonotarisa kuti kune kwekugara here munzvimbo dzatinofarira. And all this while, I'll of course be learning Shona. Unenge uchidzidzirawo Shona mudi wangu. Well, the great thing is also because of Corona, it means that I can work anywhere in the world. So my bosses have basically said they are happy for me to work remotely for as long as I possibly want. I might have to come back once every year, couple of years if we can stretch it. But really, I'm so excited because I've heard so much about Zimbabwe and I've heard how amazing and beautiful and lush it is. KuZimbabwe ndanga ndakusuwo fungako. Vakazoti Ambuya vako kana vasangana newe kudai so. Mai vangu vanogara vachindinetsa kuti konaiwo chamunza rini mukuwasha wangu, chamunza rini mukuwasha wangu. Ari seiko nai Devi. Saka Devi takutoendawo kuZimbabwe ufungako. Yes, I can't wait. I'm going to pack all my bags, pack all my things. We've pretty much done everything we needed to do here. We've sold up whatever we needed to sell up. And everything else is just going to go in storage until we see how things are going when we're in Zimbabwe. But really, this is the best opportunity that we could possibly have. And I'm really looking forward to it. I can just see it now. Bungee jumping from Victoria Falls. Going abseiling. Going scuba diving in Chinoi Caves. Riding on an elephant. Or maybe even a giraffe. Relaxing in the tranquil, serene pools. In the Matobos Hills, surrounded by nature, birds tweeting, wildlife singing its wild, serene song to me, before jetting off to go hiking and fishing in the Eastern Highlands. Your modern-day James Bond, discovering Zimbabwe one step at a time, effortlessly. Okay, David. Okay. Saka. Tichazozvita zvese izvozvo tinenge tine nguva yekuita zvose zvaunoda nezvimwe futi. Tichazoenda kuZimbabwe.
ndine shamwari dzangu ndodzichazotiratidza sezvo ndine makore ndisati ndambokusvika kuzimbabwe zvinhu zvati chinjei saka tinenge tichida munhu wekuti anongozotiratidzawo kuti tinofamba sei tichiziva kuti nzvimbo dzatingaende nedzatisingakwanise kuenda ndedzipi dzacho. Yes, you're absolutely right, darling. That's exactly what we're going to do. This is what we all need, a great, fresh new start to discover new things that we haven't had the chance to see before. And what better time than to do it now? 2021 is definitely our year, isn't it, girls? Yay! The gems are moving to Zimbabwe! We can't wait to have amazing adventures with you. And if you want to catch up with our adventures, you know exactly where to find us. We're going to be here on SARURA Kids channel on YouTube. And I just know you're going to sign up and click the subscribe button down below and make sure you come and you follow our adventures every single week. I'm so excited!